So, ang rib cage, bone na siya. So, as a result, your rib cage can expand and contract as well during breathing. So, meaning, ang mga tigulang, not all, pero of course, pag tigulang kita, ang rib cage nato nagalain ng shape, and of course, naganipis siya. So, that's why budayan ginhawa ang mga tigulang. So, i-check ang classmate kung budayan siya ginhawa, basta tigulang na siya. Wala mo na kay base bulayan ginawa mo na nga hindi naton mabasol ang mga tigulang kung bulayan sila ginhawa kaya mo na yung structures ng lawas naton kay na nahambal ko na naganipis ang rib cage or ang bones. So kay mga rib cage bone na siya bulayan siya ginhawa hindi maka-contract or hindi maka expand. Okay, ang rib cage, subod na yan siya, ginhawa. The muscle that supports your breathing, the diaphragm, becomes weakened. Of course, not only naganipis ang bones, but of course, ang mga muscles naton, naga-weak. This weakness may prevent you from breathing enough air in or out. So, question, sir, ano tawag sa muscle weakness nga sakit? Ano ang muscle weakness nga sakit? That's your ano gani sakit ni Duterte? Amo gyud man sakit ni Duterte. Ba't ko nabatian yun na myasthenia gravis, okay? Anong myasthenia gravis? That's your weakness of the muscle. The weakness of the muscle, sir, nga abo dahil ginawa si Duterte. How? Kaya syempre, ang lungs muscle na siya. Okay, ang diaphragm, sorry. Diaphragm, oh, lungs, di ba? Muscle na siya. So, muscles that supports your breathing, lungs, diaphragm, etc., nag-weak sila. That's why, maskin muscle weakness tawag sa myasthenia gravis, gakapatay sila bangod nga naga-weak ang muscle sa lungs and diaphragm. Dara sa gakapatay not only nga muscle sa all sa body, all in all, body as a whole, but of course pati ang lungs and diaphragm kay muscles man na sila. So sila ang naga-support sa breathing and eventually mapatay sila. Next, these changes in your bones, muscles, may lower oxygen level, etc. Also, as carbon dioxide may be removed from your body, symptoms of tiredness, shortness of breath can result changes to lung tissue. Ay, liwat yun lang ang bal ko. Muscles and other tissue that are near your airways may lose their ability to keep the airways completely open. This causes airways to close easily. Aging also causes the air sacs to lose their shape, become baggy. Common problems, lang, changes nervous system, partner control. Ay, liwat lang guys. Basta magtigulang, budaya ka mo ginawa, amo na lang na in short. As in short, nagtigulang, budaya ginawa, not only sa muscles, but also sa bones, naganipis, and of course sa nervous system, ari siya. Immune system may get weaker. This means your body is less able to fight lung infections. Common problems, lung infections, pneumonia, and bronchitis, shortness of breath, low oxygen level, abnormal breathing patterns, resulting in problems such as sleep apnea, etc. Prevention, to decrease the effects of aging on lungs, are again, naka-capital, naka-uppercase letter, do not smoke. Do not smoke. Smoking harms the lungs and speeds up lung aging. Kaya nga may mga nicotine, ang nicotine nga gikakadikan sa mga smokers guys, naga-bulig siya sa lungs, patigulang. Okay? So kung gadali ka mong magtigulang, ang lungs nyo lang, sige yun, nyo lang smoke. Okay? So likawan, tigil ng mga barkada nga mga naga-smoke. Okay? Likawan tigil ang mga barkada nga naga-smoke. Kung kamo ang naga-smoke, guys, please likawin nyo man ang pagbarkada. Okay? Likawin yung pagbarkada. Okay? And ano pa gini? Another point sa prevention, do physical exercise to improve lung function. Ano nga physical exercise? Of course, for example, kung aga bag ubugtaw jogging ka mo, diretso ka mo sa Tiangge, bakal ka mo sa Girilin. Pati jogging ka mo, okay? Do physical exercise to improve lung function, okay? Actually, na-appreciate ko siya lately, ang swimming pala. Kaya mga friends, actually mga coworkers ko, nag-dive sila diving. So, wala akong nagasabay sila. Di subong nga biyahe kami, na-appreciate ko nga nami, gali kong nag-dive, kagaya kag nag-eskwela, na-eskwelahan yung training. Kaya syempre, nag-expand ang lungs bla, tapos, malay mo, soleya, may baha, yabi sa inyo, kantuan. Makadto ka ba to sa baha? I mean, kung mga salom-salom na bla, mas nami nga naga-physical exercise ka mga dan. Okay? Third point is get up and move. Okay? Hindi magbarkada sa mga tamada, mga walang eskwela. Okay? Lying in bed or sitting for long periods allows mucus to collect in the lungs. So, lying in bed
or sitting for long periods allows mucus to collect in the lungs. So meaning kung gaigda lang kamo, gapungko lang kamo guys, ang mucus nyo naga-collect sa lungs nyo, wala nyo mismo wala ka mo mismo gahulag bla. This puts you at risk of lung infections. Of course, kaway ka mo gahulag, hindi ka mo active. This is especially true right after surgery when you are ill. So, mo nang kalabanan, mga tapos bla surgery, tamo ginahulag-hulag sila. Kaya of course, para hindi mag-collect ang mucus sa ilang lungs. Next, other changes related to aging, in organs, in bones, in the heart, vital signs, lahat liwat lang. Okay, what conditions affect the respiratory system? Of course, sorry. First is allergies, next asthma, infection, disease, aging, damage, etc. Okay, allergies, of course, inhaling proteins such as dust, mold, inhaling proteins such as dust, mold, pollen, okay, can cause respiratory allergies in some people, okay, mga may allergy. These proteins can cause inflammation in your airways. Asthma, of course, mga asthmada, infection like what? Pneumonia. Okay, sa mga HIV patient naton, why gapata, hindi ang gapatay sila, hindi ang HIV or AIDS. Ang gapatay sila, guys, pneumonia. Amo nang iba, nga kilala naton, nga may AIDA, nga mas ay napatay, tapos pneumonia, we, may AIDS gid lang siguro ko. Pero amo na siya, okay? Ginapagwa nga in pneumonia, ang nagpatay, kay tuod, pneumonia, gimana ang napatay. Hindi kita mag-judge dayon nga kung may AIDS, mapatay sa AIDS. Hindi, guys, pneumonia, mapatay sila. Okay? Next, bronchitis, inflammation, bronchial, tubes, common respiratory infections due to influenza or cold. Okay, this is COPD. Anong COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. Amo na nagpatay sa akon nga lolo. Muna na kami nakita kami COPD. Siya ayamot. These illnesses can harm the respiratory system's ability to deliver oxygen throughout the body and filter out waste gases. Aging. Lung capacity decreases as you get older. Ginawa natin ginas you get older, naganipis ang imong rib cage, ang bones, nagawiki mo muscles, liwat-liwat lang ni. Okay, damage to respiratory system can cause breathing problems. Damage like what? Ginbuno ka kay nagabihan ka puli, okay? Ginbuno imo lungs, syempre of course, pati mo diaphragm, naigo, tanan-tanan. So, conditions affect respiratory system. How can I keep my respiratory system healthy? Being able to clear mucus out of lungs and airways is important for respiratory health. To keep your respiratory system healthy, you should avoid pollutants that can damage your airways. Ano na example? Secondhand smoke. Okay? Layuan natin ang mga may secondhand smoke or mga naga-smoke. Next is chemicals. Next is radon or radioactive gas that can cause cancer. So ano brown pair may wear a mask. Okay, exposed to fumes, dust, or other types of pollutants for any reason. So kung may smoke ka mo nga barkada, sok-sok ka mo, mask, or hindi ka mo magbarkada. Okay? Next, avoid smoking yourself. Don't smoke. Guys, ginambala ni Gina, naka-capitalize pa, liwat-liwat lang. Don't smoke. Amo ginayang usually. Maski may mga friends ko nga respiratory therapist na guys. Ano yung mga respiratory therapist? Sila ang naghahatag or sila ang nag-therapy sa mga may mga problem sa respy. Okay? So, tanan sila, 99% sa ila nag-smoke. Nga ambot. Why mo kabalo? Okay. Eat a healthy diet with lots of fruits and vegetables, of course. Exercise regularly, prevent infections. Okay. That's it.